As you see in the picture, distributed systems are usually designed using a layer of software reasonably located between a high-level layer consisting of users and applications and a layer under consisting of operating systems and basic communication equipment like network or internet. Hence, a distributed system is seldom called middleware. In this picture, we can see 4 networked computers and 3 applications. For example, application B is distributed. یه لحظه فکر کنم میخوام اونا دقیقاً ترجمه کنم. اگه دقیقاً میخوام ترجمه کنم نمیتونم همه رو حفظ کنم ترجمه کنم. خب یه سوال الان من از حضورتون دارم. الان این ترجمه هایی که میکنین همزمان نمیتونین برای یعنی اینجا پخش میشه صحبت شما، توی سیستم اونا جداگانه پخش نمیشه، درسته؟ آره همون هم لحظه. یعنی میخوام بدونم اونا توی هدفون خود اونا پخش میشه یا اینکه فقط اینجا میتونین صحبت کنین؟ نه همزمان، یا تو حرف میزنی یا من حرف میزنم، اونا میشنون. اوکی، پس من فکر کنم یه جمله بگم بهتر باشه. آره چون قبلا اینا رو نشنیدم، هم خیلی سخته، همه رو میخوام یه دفعه خلاصه کنم. الان شما رشته‌تون چی هستش؟ کامپیوتر نیست که رشته‌تون؟ نه کامپیوتر ساینس. نه خب پس حق دارین. چشم. حالا میخوام دوباره بگم یه جمله یا اینکه اوكي ايهاب هلا طيب بدل ما اعملكم خلاصه حتحكي جمله وترجم لكم اياها. Distributed systems are usually designed using a layer of software reasonably located between a high-level layer consisting of users and applications. هلا أول شيء distributed system هي تتشكل بالعادة من عدة طبقات متماسكة بتكون بين المستخدمين والابليكيشن اللي هي التطبيقات. And a layer under consisting of operating systems and basic communication equipment. والطبقة التحتانية بتكون متشكلة من نظام التشغيل operating system. Hence, a distributed system is seldom called middleware. بما انه فينا نقول طبقة distributed system هي نادرة، فينا كمان نسميها الميدلوير، يعني المنطقة مثل المتوسطة فينا نقول بالضبط. The picture presents 4 networked computers and 3 applications. بهذا الصورة في عنا 4 أجهزة و3 شبكات. Application B is distributed over computer 2 and 3. في عنا 3 ابلكيشنات، ابلكيشن A وابلكيشن B وابلكيشن C. الابلكيشن B مثل ما لنا لاحظين عم يشتغل على الكمبيوتر 2 والكمبيوتر 3. Distributed system hides the differences in hardware and operating systems from each application. Okay. Distributed system hides the differences in hardware and operating systems from each application. الديستريبيوتد سيستم كمان بتخفي نظام التشغيل تبع كل جهاز، يعني كل جهاز تخفيه عن الجهاز الثاني بحيث انه ما يشوفون، بيكونوا مخفيين عن بعض. To continue, we review 4 important goals that should be satisfied to make producing a distributed system.
ببخشید خیلی اینجوری سخت شده برام. خب چیکار کنم پس؟ چون قبلا آمادهش نکردم اینا یه جایی ننوشتی قبلا؟ من قبلا فیلم کلاسم رو، یعنی من قبل از هر کلاسی 2 تا فیلم نیم ساعتی برای بچه‌ها توی واتساپ فرستادم. من فکر کردم بچه‌ها اینو مطالعه کردن، بهشون گفته بودم که بعد اینو مطالعه می‌کردید، بعد الان که مثلا سر کلاس خودم انگلیسی میگفتم احتمالاً اگه لغت‌ها بیناشم ترجمه می‌کردم میتونستن الان متوجه بشن من چی میگم. یعنی من فیلم کلاسم رو 2 تا نیم ساعت 2 تا کلیپ براشون فرستادم برای این جلسه. اگه مطالعه می‌کردن میتونستن. خب اینو کاش من میدیدم حداقل، چون میترسم یه چیزی چون کامل من متوجه نشدم تا داخل ترجمه کنم. خب پس به نظر من حالا یا شماره منو بگیرید یا شماره خودتون رو بدید که من عضو این گروهتون بکنم، یا اینکه جداگانه براتون فیلم‌ها رو بفرستم. نمیدونم واقعا چی کار کنم. خب بذار هلا لكم هلا بهدول الكلاسات في اول مره عم بسمعهم، فخايف الترجمه اللي لكم اياها ما تكون صحيحه لانه الافكار في منها شوي جديده. الفيديوهات اللي بعثت لكم اياها الان ما كانوا عندي، فلا بتحبوا هي تشرح لكم بالانجليزي. واخر شيء كفكره عامه او في نقط ما فهمتوها بس ارجع اشوف الفيديوهات برجع بشرح لكم اياها. يناسبكم هذا الشيء؟ ولا لا بتحبوا نضل هيك جمله بجمله نحاول نترجم؟ خب به اونا گفتم اگه دوست دارن همون شما کلا انگلیسی حرف بزنید. بعد من این ویدیوها رو دیدم یه طور خلاصه به زبان عربی به اونا میگم مثلشم. درسته. این ها هم مثل این که میخواد ترجیح میده که انگلیسی گفته بشه تا عربی. آره درسته. Okay, Ihab, I open your microphone. Can you speak, Ihab? Ihab, can you speak? إيهاب الميكروفون تبعك مفتوح إذا فيك تحكي. Salam. Salam. Yes, doctor. Sorry, but I think the idea is not translated in Arabic. Your idea that you explained it. Okay. Yes. But can you or other students can you understand my explanation or description in English or not? For me it's okay, but the translator, Mr. Muhammad, I think he didn't understand your idea when you're saying English. Okay, if all students are agree, I'm agree too. Was the you want to from me to explain to the other? I what? You want me to translate for the student? No, I cannot speak in Arabic. I cannot speak Arabic. Yeah, yes, I know, but you want me to speak in Arabic to the student or what? Or you will... اگه دوست داری خودش ترجمه کنه به عربی. ایهاب ترجمه کنه. اوکی میتونه، من فرقی نمیکنه. It's not important. I'm okay. Okay. So go ahead in English. If I if I didn't understand you, I will ask you to explain. Okay. Okay. So I speak sentence by sentence, and you translate in Arabic. Okay, or not? No, I prefer in the summary. In English, all. Yes. All.
Sentence, okay? Yes. Not sentence by sentence and the summary. Okay. So, Okay. thank you. You're welcome. Thank you. Just I want to inform the student, please. I will Yes. ask him in Arabic. السلام عليكم اخوان طلابنا. يعني بالنسبه للاستاذ محمد، يعني هو رجال مشكور، بس مرات الفكره مالت الاستاذه ما جاي توصل صحيحه، يعني ما جاي، يعني ما اعرف هو الاستاذ اختصاصه او كذا ما اعرف. فيعني احنا بدنا نفهم شيء بالانجليزي بالاستاذه، ومن دا يترجم يعني مرات مو نفس الفكره دا توصل. فشو تحبون انه تستمر هي ونهايه يعني الجملة أو نهاية المقطع مثلا إحنا نترجمه إذا شيء ما فاهمين، اسألوني مثلا أو أسأله وأترجمه لكم. انا معك. ايه خلاص شوفوا انت، لانه هدول اول مره بشوفهم ما كان عندي السلايدات، فهو يفضل هلا مشان ما ترجمكم شيء غلط ساعه الساعه. اي والله استاذ محمد ما اعرف انت وانا رايك معك وياي. اذا في شيء ضل معك. اوكي ثانك يو. Okay. Thank you. To continue, we review 4 important goals that should be satisfied to make producing a distributed system. 4 important goals. Number 1, a distributed system should make resources simply available. Number 2, a distributed system should logically hide the fact that resources are distributed over a network. And number 3, it should be open or openness. And number 4, it should be scalable. Can you understand or not? These 4 goals can be one of questions for midterm, okay? It's very important. The main goal of a distributed system is to make it simple for the users to reach remote resources and to share them effectively. There are many reasons for needing to share resources. One clear reason is economics. For example, it is more reasonable to let a printer be shared by, for example, all students in class than having to buy a separate printer for each student. For example, using the internet for changing files, and with growing connectivity and sharing, security is improving more important. In practice, there are few systems to protect against eavesdropping or intrusion on communication. Password and other sensitive information are usually sent through the network and stored at servers that we can only hope are accurate. A related problem is that increased connectivity can also begin to unwanted communication, such as electronic junk mail, usually called spam. So, until now, we introduced 4 important goals in these systems and explain why need to share or to reach remote resources
because it will be effective for us. And another concept is security. For example, password and sensitive information, and spam. In the next slide, we are supposed to introduce transparency and its types. As you see on the table, we are the various of transparency that the most important types is described in this table. Sound is totally gone. متوجه نشدم. There is something unclear. There is some noise. noise داره. Let me صدا کلا رفته. Can you hear me now or not? Can you hear me or not? Okay, yes. There is no sound. Okay. In this slide, we want to introduce the important goal of distributed system that hide the fact that its processes and resources are physically distributed over multiple computers. A distributed system that can show itself to users and applications as only a single computer system, and it means transparency. This concept can be applied to many features of a distributed system, and in this table we only shown the most important. Number one is okay, Ahmed typing the slide is not shown. Can you see the slide, Ahmed, now or not? Can you see the slide, Ahmed? No. Yes, of course. In this week, the internet of Iran is very, very, very slow, unfortunately, and I don't know why. Unfortunately, on Saturday now, the internet of all class is very, very slow. Okay, access transparency is the number one. Access transparency. What is the access transparency? Access transparency means that hide differences in data description, in data representation, and hide how a resource is accessed. Okay? Access transparency deals with hiding
differences in data description and the way that resources can be reached by users. At a basic level, we wish to hide differences in machine architectures, but more important is that we reach an agreement on how data is to be described by different machine and different operating system, okay? For example, a distributed system may have computer systems that run different operating systems. For example, Linux, Windows 10, Vista Windows, each having its file naming rules. Differences in naming protocols, as well as how file can be manipulated, should all be hidden from users and applications. Can you speak any student what is the access transparency? Can you speak and explain access transparency in one sentence or not? Okay, no voice. Russell, can you speak? خب میشه گفت همون ردیفی که به صورت مباشر به هدف میرسی به همون داده ها. شفافی به فارسی بگم یعنی چی براتون؟ ببخش صدا میاد؟ بله یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید. خب میشه توضیح داد بچه ها به اون صورت مستقیم به داده میرسیم درسته؟ نه یعنی اینکه من چجوری داده هام رو ذخیره میکنم با چه فرمتی روی سیستم های مختلف کاربر به این چیزا کاری نداره. یعنی براش مهم نیست که روی سیستم یک به چه فرمتی داده ها ذخیره شده و دسترسی پیدا میشه. توی سیستم های دیگه داده ها بهش دسترسی داشته باشه، نه که چجوری ذخیره شده. دقیقاً. هلا اول شيء عم تقول لكم الاكسس ترانسبيرنسي انه شو هو؟ نحن ما لنا علاقه ابدا انه شلون رح نحفظ الداتا عند المستخدم، نحن بهمنا شلون بدنا نحصل على هالداتا، مثلا اذا بدنا اياها لازم ناخذها، بس هن شلون حافظينها نحن ما لنا اي علاقه فيها. Doctor, can I ask a question? Yes. You mean the transparency, the access transparency that provide access for all different OS or different file system, prepare the interface or prepare a mechanism to exchange between the multi-location or multi-OS and provided it for the user? Multi-location, no. Multi-location is the location. Multi-machine, I mean multi-machine. Yes, multiple machine, multiple access, multiple description is. He provide access layer to provide the data without that not depending on the machine or depending on file system. Yes. These differences is hide from users, and yes. users. He will prepare the data for. He will prepare the data for the user and resources for the user. Yes. Okay, thank you. Another transparency is location transparency. Russell, can you repeat the question? Okay, dear Russell, I want to explain the meaning of access transparency, and your microphone is open. May you speak? Russell?
your microphone is open. May you speak and explain access transparency? I cannot open. Yes, your microphone is open, Russell. Your microphone is open, and you speak now. Okay, Russell. For speaking in the online class, you first open microphone button, not listen only button. Okay. Ibrahim, can you any question or not? Let me open your microphone. Ibrahim, where is Ibrahim? Okay. Ibrahim, I open your microphone. Can you speak now? Hello, Ibrahim. Can I ask you about the aspect? What is the difference in the data presentation? I cannot hear your voice clear. Please speak loudly, very loudly. Now? Please speak very loudly. Very loudly? Yes, I cannot hear. Please repeat. Repeat. Can I hear you? Can I hear me? Yes, I can hear now. Please repeat your question. What is the difference between the data presentation? Why the age? Why the head of the difference? Okay, because in distributed system, transparency is the most goals of this system. In this system, there are many computers that is located. For example, one computer is located in Iran. Another computer is located in Iraq. Okay, and any countries. So in distributed system, collected between Iraq and Iran? No, another country, for example, 20 countries, okay? And in each machine and architectures and tables and all things about data, for example, description, representation, and other things about data is different, okay? For example, in Iran, there is a standard rules, and Iraq another rules, okay? These rules is differences, and in distributed system, we are supposed to hide these differences from users, and users think that all computers in other countries think that is a coherence system or a
single system. That's clear. Are you satisfied or not? Yes. Okay. Another transparency is location transparency. In location transparency, we are supposed to hide the location of the resource is in. For example, one location is Iran, another location is Baghdad. It is not important for users, and users only work with these systems and don't worry about the location of resources, okay? An important group of transparency types has to do with the location of a resource. Location transparency introduces the fact that users cannot tell where a resource is physically located in the system. Russell typed the possibility of access to remote, not possibility, not Russell, possibility, not. The definition of accept, the data accept, okay? Or the differences of data description, for example, not possibility. Naming plays an important role in managing location transparency. Location transparency can be obtained by assigning logical names to resources, that is, names in which the location of a resource is not secretly encoded. So user cannot see the location of a resource and only work with a single distributed systems in which resources can be moved without influencing how those resources can be reached and say to present migration transparency, okay? It's a very point in migration transparency. In migration transparency, the resources can be moved from one place to another place, and users don't found this and don't see this migration. Another transparency is relocation. Relocation so is very important. In relocation, the resource is moved like migration. Besides, these resources is in use, for example, online. Even stronger is the situation in which resources can be relocated while they are being reached. In such cases, the system is said to support relocation transparency. For example, an example of a relocation transparency is when mobile users can continue to use
their wireless laptops while moving from one place to another place without ever being disconnected. Can you understand the migration and relocation transparency? اون چهار تا دوباره توضیح بدم به اونا. چی؟ یه بار دیگه میشه بگیم؟ خودش گفت که دوباره بگم. دارم سعی میکنم به اونا عربی بگم چون اونا رو کامل متوجه شدن چجوریه. خب باشه توضیح بدیم. ممنونم. هلا اول شيء في عندنا اربع شغلات اربع شفافيات للديستريبيوتد سيستم. اول شيء امكانيه الوصول الاكسس. هلا بس يكون في عندنا ديستريبيوتد سيستم احنا لازم نخفي انه شلون عم نقدر نوصل للموارد تبعاتنا. نحن بيهمنا انه نوصل بس الطريقه اللي عم نوصل فيها مو مهمه. ثاني شغله اللوكيشن الموقع تبع الموارد. نحن ما بيهمنا نعرف وين الموقع، تكون موجوده مثل ما قالت بالعراق او تكون بايران مو مهم، نحن المهم انه نقدر ناخذ السيستم. ثالث شيء المايجريشن اللي هي الهجره. مثلا اذا حبينا نغير الموقع تبع الموارد تبعاتنا لازم يتغير بدون ما المستخدم يحس انه هذا التغيير صار. هلا الفرق بين المايجريشن والريلوكيشن، المايجريشن نحن بنكون ما عم نستخدم، بس الريلوكيشن نحن عم نستخدم الجهاز الموقع تبعه عم يتغير. منيح هيك الصوت هيك واضح؟ هيك لسه؟ هلا من الاول ولا المايجريشن والريلوكيشن؟ اثير طيب ثواني شوي لحتى ارجع جاي. Okay, please each student that speak in online class and the phrases are stopped. Please close your microphone. Close your microphone and then they are speaking again. Please turn on. Okay. ظاهرا میگن توضیح بیشتر میخوان، توضیح اکثر. أسير دقيقة شوي. شو هو الشيء اللي بدك أوضح لك إياه؟ المايجريشن ولا الريلوكيشن ولا كلياتهم؟ أسير عم تسمعيني؟ هلا اللوكيشن الموقع، نحن قلنا نحن هدول المعلومات الموجودين، الموقع تبعه ابدا ما بيهم اذا كان بالعراق ولا كان بايران، نحن بدنا المعلومات فالموقع تبعهم ما بيهمنا. ثاني شيء المايجريشن مثلا نحن بلشنا حطينا السيستم تبعنا بالعراق، بعد فتره جينا بدنا ننقله لايران او بدنا ننقله لبلد ثاني كمان بيصير هذا النقل، بس المستخدم ابدا ما بيحس انه كان هو عم يشتغل الابلكيشن تبعه بايران هلا صار بالعراق. الريلوكيشن هو نفس المايجريشن بس الفرق انه بيكون المستخدم عم يشتغل والسيستم تبعه بايران، نفس اللحظه صار السيستم تبعه بالعراق هو لساته عم يشتغل بدون ما يحس بالنقله اللي صارت. تمام احسان؟
ببخشی صدام ایکو داره یا نه؟ من واضح میشنوم. تمام. اوکی تمام. Replication plays a very important role in distributed systems. For example, resources may be replicated to increase availability or to improve performance by placing a copy near the place where it is reached. Replication transparency deals with hiding the fact that several copies of a resource exist. To hide replication from users, all replicas must have the same name. An important point: if a system supports replication transparency, it will usually support location transparency as well. That means location transparency is a subset of replication transparency. Okay? هلا النقطة الجديدة هي replication، يعني يكون في عنا كذا نسخة. هلا نقطة جديدة، بس يكون في عنا كذا نسخة مشان المستخدم ما يحس بهذا الشيء، نحن شو بنساوي؟ بنسميهم كلهم بنفس الاسم. هلا بما انه في عنا كذا الريبليكيشن، ففي احتمال كبير يكون عنا كمان اللوكيشن، لانه بما انه عندنا كذا نسخة، فكذا نسخة رح نحفظهم بكذا موقع. طبعا اليوزر ما بيحس انه في عندنا كذا نسخه لانه كلهم تسموا بنفس الاسم. تمام؟ Okay. Okay. As previously discussed, an important goal of distributed systems is to allow the sharing of resources. In many cases, sharing resources is done cooperatively as in the same of communication. For example, two independent users may each have stored their files on the same file server, or maybe reaching the same tables in a shared database. In such cases, each user must not notice that the other is making use of the same resource. This aspect or this feature is called concurrency transparency. Okay? Concurrency transparency. هلا النقطة الثانية هي الكونكرنسي. شو يعني؟ يعني التزامن. يعني أنا وواحد ثاني بنفس الوقت نقدر نستخدم نفس الموارد، بس لا أنا بقدر أعرف إنه هو عم يستخدم ولا هو بيقدر يعرف، فنحن الاثنين عم نستخدم نفس الموارد بنفس الوقت بدون ما يصير في أي مشاكل. واضحة؟ Okay. An important issue is that concurrent access to a shared resource leaves that resource is a consistent state. Consistency can be reached through locking mechanisms
it was given exclusive access to the desired resource for users. Failure transparency is the last types of transparency. It means that a user does not notice that a resource fails to work properly, and then the system consequently recovers from that failure. هلا آخر نقطة عن نوعية الفيلر. إذا صار في عنا مشكلة بالسيستم فبيكون في عنا نحن عاملين باك اب احتياطي، فبشكل اوتوماتيكي بنعمل ريكفر بحيث إنه المستخدم أبدا ما يحس إنه صار عنا فشل. بهيك حالة بيكون عملنا الريكفري والمستخدم أخذ الداتا. في لسه نويز؟ بهشون بگید اگر اکو داره بعد میکروفوناشون اگه بازه ببندن، چون وقتی چند میکروفونش بازه اکو میشه. هلا الايكو اذا في حدا فتح المايك تبعه بصير في ايكو. طيب يلا هلا الفيلر شو هو الفيلر؟ الفيلر انه صار في عندنا نحن فشل بالسيستم تبعنا. هلا لازم بس يصير في فشل لازم المستخدم ما يحس بهذا الفشل. فالنقطة هي انه نحن نكون عاملين دائما في عندنا باك اب، فبس يصير في فشل لازم بشكل اوتوماتيكي ضل نعمل الريكفري، يعني استعادة للنسخة سابقة ما في أي مشاكل، ناخذ منها الموارد بحيث إنه ساعتها المستخدم ما يحس إنه صار في عنا فشل بالسيستم. تمام أثير؟ Another concept is degree of transparency. Although distribution transparency is usually considered excellent for any distributed system, there are situations in which attempting to completely hide all distribution features from users is not a good idea. There is also a trade-off between a high degree of transparency and the performance of a system. For example, many internet applications frequently try to contact a server before finally giving up. Consequently, attempting to mask a temporary server failure before trying another one may slow down the system as a whole. In such a case, it may have been better to give up earlier, or at least let the user cancel the attempts to make contact. Another example is where we need to guarantee that several replicas located on different continents need to be consistent all the time. In other words, if one copy is changed, that change should be propagated to all copies before allowing any other operation. A single update operation may now even take seconds to complete, something that cannot be hidden from users. Finally, there are situations in which it is not at all obvious that hiding distribution is a good idea. Another example. Consider an office worker who wants to print a file from her notebook, okay, in network. It is better to send the print job
to a busy nearby printer rather than to an idle one or idle printer at corporate offices in a different country. Can you understand or not? هي بشكل عام عم تحاول توضح لكم التريد اوف. اوكي تمام. آقای محمد نظام، بله. من ایبوک کتاب لاتینم رو Distributed System از تننباوم هستش، ادیشن دوم. این رو در اختیار بچه‌ها گذاشتم توی گروه واتساپشون. اسلاید ها رو هم همه رو قرار دادم به اضافه 2 تا فیلمی که برای فصل اولشون هست. ازشون خواهش کنید که اینا رو در اختیارتون بذارن، حالا هر جور دسترسی که دارن بهتون، که کارشون راحت تر باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. Another important goal of... یه نفر یه سوال داره نوشته. Can you explain that we need distributed system? Okay. All centralized thing is bad. EHOP is bad. All thing must be distributed because if I have a single computer in real and not distributed system is very bad because this single computer or system will be SPF, singular point failure, okay? And then the system is crashed and closed for many reasons. All thing is distorted, okay? So all thing must be distributed. Okay. Another important goal of distributed systems is openness. An open distributed system is a system that gives services according to standard rules that describe the syntax and semantics of those services. For example, in computer networks, standard rules dictate the format, contents, and meaning of messages sent and received. Such rules are formalized in protocols. This is openness. Another important goal for an open distributed system is that it should be simple to configure the system out of different components. Also, it should be simple to add new components or replace existing ones without changing those components. In other words, an open distributed system should also be extensible. For example, in an extensible system, it should be almost simple to add parts that run on a different operating system. EHOP, can you share with us the slide? Yes. In the previous session, we sent
all things that you need in WhatsApp group. Yes, shared. Scalability. What is the scalability? The scalability of a system can be measured by at least 3 different dimensions. First, a system can be scalable for its size, meaning that we can simply add more users, more resources to the system. Second, a geographically scalable system is one in which the users and the resources may extend far apart. And third, a system can be administratively scalable, that is, can furthermore be simple to manage even if it affords many independent administrative organizations. So, can you see? There are 3 different scalability. Number 1, size. Number 2, geographically scalable system. And number 3 is administratively scalable. And now, what is the scalability problems? All things centralized is very bad, such as services, data, and algorithms. Okay? All things must be distributed. For example, many services are centralized, that they are implemented using only a single server running on a specific machine in a, for example, distributed system. The problem with this design is obvious. The server can become a bottleneck or a pinch or a canyon, or a SPF, single point failure, as the number of users and applications grows. Okay, the server can become a bottleneck. So must be several server, okay, not single server. Thus, all centralized things are bad and must be distributed. Only decentralized algorithms should be used. These algorithms usually have the following features which distinguish them from centralized algorithms. In the next slide, can you see? 4 features or characteristics of decentralized algorithms. No machine has complete information about no slideshow. Okay. Unfortunately, there is a delay in internet. The internet in Iran from Saturday to now is very slow, and we are very problems in all class, unfortunately. I wait to see the slide. Can you see the slide, Ihsan? No? Why?
Okay. Okay. Okay, now we. So there are four characteristics for a decentralized algorithm. Number one, no machine has complete information about the system state. Machines make decisions based only on local information. Failure of one machine does not ruin the algorithm. And finally, there is no implicit assumption that a global clock exists. These four sentences are assumptions in decentralized algorithms. Geographical scalability has its problems. Synchronous communication. In this form of communication, usually referred to as a client, blocks until a reply is sent back. This approach usually works in LAN is fine, local area networks. Another problem that hinder geographical scalability is that communication in WAN, wide area network, is essentially unreliable and virtually always point-to-point, okay, or peer-to-peer. In opposition, LAN usually provides highly reliable communication facilities based on broadcasting, making it very easier to develop distributed systems. If you have any question, please ask the question. For this session, until now, slide number 8 is enough. And the next session, we explain the rest of slides. If you have any question or not. بس أنا بعتذر منكم اليوم ما كان عندي أي فكرة عن السلايدات وعن الموضوع، فمشان هيك ما قدرت أترجم مضبوط. بس هلا قالت لي الآن إنه السلايدات محطوطين على الواتساب ومع الكتاب، بس إذا ممكن حدا يبعث لي إياهم مشان الجلسة الجاية تكون عندي فكرة وأقدر أترجمكم إياهم. Russell, between centralized and decentralized, of course, decentralized. I said, all things decentralized is well. آقای محمد رضا، من یه سوال ازتون بپرسم. بله بفرمایید. اینو لطفاً به بچه‌ها بگین که من کلاسمون کلاً هر جلسه 2 ساعت و ربع، بعد با توجه به اینکه با مدیر گروه صحبت کردم گفتم برای اینکه حالا بچه‌ها در جریان جلسات باشن و یه پیش زمینه‌ای داشته باشن که بتونن انگلیسی رو بهتر متوجه بشن، ما 2 تا فیلم نیم ساعته توی واتساپ براشون قرار میدیم، یعنی 1 ساعت جمعاً میشه. بعد توی کلاس آنلاین 1 ساعت و ربع فقط برگزار میکنیم، یعنی الانم 1 ساعت و نیم ارائه کردم، حالا ایرادی نداره. ولی بگین که هر جلسه 2 تا فیلم نیم ساعته به مدت 1 ساعت آفلاین توی واتساپ و آنلاین کلاسمون 1 ساعت و ربع خواهد بود. اوکی.
هلا عم تقول بالنسبه للسلايدات للكلاسات رح يكون في عندكم فيديوهين حيبعتهم على الواتساب مدتهم تقريبا شي ساعه. بالنسبه للكلاس الاونلاين رح يكون مدته ساعه وربع. اليوم حكيت ساعه ونص ما في مشكله، بس حيكون في ساعه وربع الكلاس الاونلاين حيكون، والفيديوهات حيكونوا ساعه. مشان حكوا هيك مع المدير الجروب انه مشان تتقوى الانجليزي تبعكم. راضي هدول تبع العلامات 10 لأول فحص، 10 الفحص الثاني، 5 للبرزنتيشن إضافية، يعني بيصير كلهم 25 من 20. اوبشنال اختيارية، يعني إذا تصير علامتك تضمن إنه تصير علامتك أعلى. Okay, dear students, I explained until chapter 1, slide 8. Okay.